vous êtes branchés sur les grandes lignes. Dans cette édition, 2 rétrospectives, 2 femmes et 2 voix distinctes s'exprimant à travers l'art. Art et mysticisme, tels étaient les ingrédients du Kucha de Pamela Devi Govinda qui exposait à la case flamboyant Bambou du 24 août au 1er septembre 2024. Artiste d'origine mauricienne ayant vécu 26 ans à New York, Pamela Devi Govinda vit à Maurice depuis 2023. Cosmic Kucha rassemblait ses collages et techniques mixtes évoquant art et spiritualité. Chaque œuvre puisée d'un amalgame de traditions spirituelles et divinatoires ainsi que d'une foison de symboles. Yantra, mandala, écrits de Carl Jung et métaux précieux se côtoyaient et traduisaient à la manière d'un oracle les interrogations de l'artiste sur ses liens avec la terre mauricienne. Could you tell us about this exhibition? It's got a very cryptic, very intriguing title, which is Cosmic Kucha. I like to play with words a lot, and I like to incorporate a lot of creative writing and wordplay alongside the visual art. So Cosmic Kucha actually came about, it's a beautiful story of a friend of mine who's Mauritian but lives in America. She was here on holiday, and she described what it was like to bite into a ripe frigidaire. And the way she described it, she said that it's like, when you take a bite into it, it's like the stars exploding in your mouth. And I wanted to immortalize that in some way, so I created an artwork based around the fruits actually drying out in the sun. And because of so much of my work is very much influenced by astrological transits, by the planets, and the energies of planetary transits, so I decided to put Cosmic and Kucha together. So when I arrived here, I literally bought 5 suitcases. And one suitcase had a bunch of artwork. And I have to do art all the time, continuously. It's almost like a therapeutic process for me. So, I unpacked that first suitcase with all my canvases and arts, and I started painting. And what was interesting is because I use the canvas almost like a spell work. Something happens that I want to either release, or there's something I want to manifest. And interestingly enough, leading up to my leaving New York and coming here, my paintings were it was almost as if my spirit was already here. So my paintings were already containing elements of Mauritius and the Indian Ocean and the tropics. But they definitely were in New York a little bit kind of darker, a little bit more rigid, which is very much like New York, right? It's very different to here. The colors were more neutral and darker, a little heavier. And then I came here and it started to become much brighter. I started to use a lot of the colors as influenced by the environment here. So you're seeing a lot more greens and pinks and blues. I'm very much influenced. I live by the sea, so I'm very much influenced by the colors I see at the seaside. And the objects that I use. So now, because I'm using a lot of found objects, so for instance, Cosmic Kucha has a little piece of a fatak broom, baye fatak. And the reason for that is because I became fascinated with the culture around the fatak broom, which I didn't know about. And I read an article and I heard that they harvest that plant during the new moon. And then they allow it to dry, and then it has to be trained until you can actually, and I found this fascinating. So you're finding elements of Mauritian culture in my work, and that definitely is in Cosmic Kucha, and part of that reason is because I really wanted that piece to be very Mauritian, hence it also being around a picture of a plate of frigidaire that is drying in the sun for my mum to make kucha with.
to be, I wanted when people come into this gallery for it to be almost like a journey. Because I'm so much influenced and my paintings are very much informed by mythology, by spirituality. And mythology in itself is a story, right? It's storytelling. So I wanted it to be almost like a story, starting with Ashleisha dans Île Maurice, which is the piece that I did actually in New York. It's the one piece that I did in New York. And I did that though after being in Mauritius for a holiday in 2022, and I returned knowing that I would move here. I made the split decision to move to Mauritius after that trip. So I started a piece called Ashleisha dans Île Maurice, and then after that, we would go in an anti-clockwise manner around the room. And each piece, Cosmic Kucha for me was that having arrived in Mauritius, I am here, right? Whereas up until that point, I was in a transitional period in my life. I knew I was leaving New York, but I hadn't yet left. And I knew I was coming here, but I hadn't yet arrived. So Cosmic Kucha for me was, I'm in Mauritius, hence it being so Mauritian in its influences. But then the room does go anti-clockwise, and the idea being that it's very much informed by mythology. So with each piece, you've almost got my own travels through planetary transitions, through my own learning of different mythologies, be they Greek or be they Hindu mythologies. And that I really want people to be able to do that. And each piece also comes with text. So I have a few lines, some of them are like poems, some of them are just very abstract lines. I really like that William Burroughs, David Bowie method of taking text and then just tearing sentences and putting them together. So I do that with my own journals, and that's what a lot of these pieces have. And I had the text accompany each piece because it's so abstract. I also want each person to be able to relate to it in their own way, but I also like giving it a little bit more depth through the text. What is the relationship between, mysticism, spirituality, and art? How do you explore one through the other, etc.? Okay, so for me, they are both interchangeable and inseparable. I find that even in my spiritual work, I follow different modalities, so I consider myself an eclectic Hindu, and I came up with that term myself because I don't follow any kind of religion by the book, but I take from different modalities. And while I was going through my own writings, readings, spiritual growth, I found that depicting itself on the canvas, it was almost like they were parallel journeys, even though I didn't even intend for it to go that way. And I also believe that creativity is a spiritual act in itself anyway. I think all artists are spiritual, even if they wouldn't call themselves that, even if they consider themselves atheists. I think in some way, an artist is a spiritual person in the sense that they're working with nature and they're creating something. Would you say that, the artist as such is fundamentally a person who explores archetypes and who works into symbolic thought and interrogating oneself through symbols and symbolism, etc.? Absolutely. I believe that artists, even if we're not aware of it, I think that the energies of the archetype and symbolism plays out in our work. So the idea of the archetype very much interested me about 5 or 6 years ago when I discovered the term. And what I find really beautiful about the term archetype, which was actually coined by Carl Jung, and it transcends culture, it transcends time. And even if we're not aware of it, it's almost part of the collective consciousness. So you might have a figure
say, a figure like the goddess Kali, which is the fierce warrior goddess energy, and then you'll find that there's an equivalent in Mexico. You'll find that there's an equivalent in Santeria. So in all sorts of other religions and spiritualities, this is what the archetype is. It's a type, but then it becomes almost a type that is just, like I said, transcending time and space and people and culture. Again, I don't know if it's the chicken that comes before the egg, because, like, for instance, I'll give you an example, that the painting Prometheus over here, I started that during a planetary transit when Uranus was in conjunction with Jupiter, and I then went into a deep dive into Uranus, which has an association with Prometheus. So then I just explored the myth of Prometheus, and I'm a little bit like a method actor, which sounds like I'm a big head, I don't mean it in that way. Well, I will be interested in something for my artwork, and then I will just listen to podcasts, read books, explore it in any way that I can, meditate over it, and then the art emerges from what I learn. And often, like I said, I don't know if the chicken comes before the egg, but sometimes I find that I'll be interested in a symbol like the Kali Yantra, or the triangle, the feminine divine triangle, which is the triangle in reverse. And then I just find it starts to come out on the painting, on the tableau, and that's part of the collective consciousness, really. My use of multimedia and collage is very much something that I knew I was doing, but I didn't know the term until afterwards. And it's a term called animism, and that is sort of very much a term that a lot of mystics use, and it's the idea that everything has energy. So nothing is purely an object. It's alive. And, you know, there are really funny stories that I hear about, like someone like Carl Jung, who very much believed in animism. He would wake up every morning and he would say good morning to his pots and his pans, and his guests thought he was completely crazy. And I found myself kind of doing that. You know, I would collect corals from the sea, and then I used to collect Vogue magazines and National Geographics, and little things from my altars, these magazines, they held so much energy for me. So when I would create a piece, and then I wanted to, say I was creating a piece about love, I would take a seashell that I would have on my altar to Aphrodite, and I felt like it had already been infused with so much of that energy that I wanted to put onto the canvas. So that's my use of multimedia and collage. And I also love the fact that you can take these abstract things and then recreate, almost like a spell work, almost like you're taking ingredients, or a kucha, right? Or a curry, where you're taking little ingredients and then you blend them together or create them together in such a way, in such a montage, that it means something else that you've put your own energy into as well. Art, spiritualité et exploration identitaire, Cosmic Kucha a pris fin ce 1er septembre 2024. Vous pouvez vous reconnecter avec cet artiste et ses œuvres à travers les réseaux sociaux, notamment à travers son compte Instagram. La femme et la fleur, deux sources d'inspiration pour les artistes et poètes à travers les siècles. Ces deux thématiques n'ont pas manqué d'inspirer l'artiste Gambart. Les 11 et 12 octobre 2024, dans le cadre du Pink October, mois de sensibilisation
sur le cancer du sein, Gambart proposait une exposition intitulée « La femme et la fleur, éloge de la tendresse fragile ». C'est aussi la détermination et la résilience que voulait célébrer Gambart. Quelques ONG s'associaient également à cette initiative. Elle aussi est mauricienne, ayant vécu à l'étranger. Son activité artistique marque également une reconnexion avec son île Maurice natale. Je n'ai effectivement rien inventé parce que ce lien symbolique existe depuis très longtemps et j'ai voulu tout simplement revisiter le lien qu'il y a entre ces deux figures emblématiques que sont la femme et la fleur, à ma manière. Cette exposition solo se place aussi dans le contexte de Pink October. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me parler justement de votre volonté de coïncider ces deux événements, votre solo et Oui. Pink October? Effectivement, j'ai voulu, à l'occasion de ce Pink October, présenter des femmes fortes, joyeuses, gaies, positives, qui ont un message de résilience et de courage. J'ai voulu apporter ça et mes femmes, elles sont là, ce sont des porte-paroles de joie et de bonheur, quoi. Alors justement, c'est intéressant cette sorte de paradoxe, de cette qualité qu'on attribue à la fleur, qui est la délicatesse, la fragilité, un côté éphémère, voilà. Exactement. Mais en même temps, vous utilisez cela pour peut-être célébrer des valeurs de force, de détermination, j'imagine. Voilà. Alors comment justement on réconcilie tout ça au sein de la peinture? Effectivement, il y a cette dualité. Il y a deux lectures probables et peut-être même plus à avoir. Il y a la fuite du temps à comprendre entre ces deux symboles forts que sont la fleur et la femme. Mais ce n'est pas tellement dans ce sens-là que j'ai voulu aller parce que je trouve ça un peu triste de parler de la fuite du temps et de parler de la fleur qui fane et de la femme qui vieillit. Ce n'est pas tant ça l'objet de cette exploration, plutôt de parler de la force qu'il y a dans leur beauté et le pouvoir qu'elles ont sur nous à nous faire oublier beaucoup de choses. Moi, un bouquet de fleurs me fait tout oublier. Et j'imagine que la femme fait beaucoup oublier aussi à certains hommes les malheurs qui peuvent arriver dans leur vie. J'ai eu envie d'avoir de l'émotion positive, comme je vous disais, pleine page, en plein écran. Je voulais qu'on ait le bonheur, qu'on ait la joie de ces femmes qui transpirent sur toute la surface. Donc j'ai opté effectivement pour des grandes surfaces et puis d'explorer de long en large, quoi. Quelle est un peu la palette d'émotions peut-être que vous avez vécu intérieurement, que vous avez voulu retranscrire? Il y a une partie que je ne contrôle pas et qui est tout à fait ma signature, hein. C'est-à-dire cette partie où je crée, comme toujours, un chaos général généré par des interactions de médias. Et de ça, je vais essayer d'explorer et d'extraire des visages. Je dirais que j'extirpe des visages de ces fonds et je tends à aller vers l'émotion la plus gaie, la plus joyeuse qui soit. Je ne suis pas quelqu'un qui a une propension à aller vers la tristesse et la dépression. J'aime la gaieté, la joie et j'aime vraiment ça. C'est ça qui me fait vraiment du bien. Donc mes femmes, elles finissent par me ressembler, j'ai envie de dire, hein. Je me sens pleinement accomplie lorsque j'explore tout ce qui me vient à l'esprit. Je ne me vois pas avoir une démarche intellectuelle unique, uniforme et une persistance dans une seule voie.
j'ai envie d'explorer des choses et les choses viennent à moi et j'ai envie de les saisir, j'ai envie de les explorer. Et je veux dire, je ne savais pas que j'allais faire autant de femmes, je ne savais pas du tout que j'allais faire autant de fleurs. J'en ai fait une et je me suis sentie à l'aise et bien, j'en ai fait une deuxième, j'ai envie de continuer. Pareil pour les femmes, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je me dise à un moment donné, stop, parce que ça faisait beaucoup de femmes. Mais voilà, et j'ai eu envie de mettre les deux ensemble parce que les deux ont été faites quasiment dans un mouchoir de poche et voilà, on peut pas tout, on contrôle pas tout, hein, mais tout ce que je peux vous dire derrière ça, c'est qu'il y a une envie, d'aller au bout de ses capacités et de ne pas rester dans des zones de confort. Je fais de l'abstraction, je n'ai que ça à vous donner. J'ai envie de vous montrer autre chose et d'autres couleurs. Et ce qu'il en ressort de mes invités, c'est que mon Dieu, autant de couleurs! Et oui, je n'ai pas l'habitude d'utiliser autant de couleurs et j'ai pris beaucoup de joie et peut-être que ça correspond à un moment aussi de ma vie où je vois la vie avec énormément de couleurs et de positivité, hein. Vous vous êtes créé aussi un petit espace dans le Nord. Je ne sais pas si ça marque un tournant dans votre progression d'artiste à Maurice, mais voilà, est-ce que c'est aussi justement un moment de, je ne sais pas, d'immersion totale dans votre travail d'artiste? Je peins dans mon atelier depuis maintenant 2 ans et demi. Et de temps en temps, j'ai envie de sortir de l'atelier et de dire, en fait, quand je coupe le cordon ombilical avec mes tableaux, j'ai envie de les mettre ailleurs qu'à la maison, en l'occurrence ailleurs qu'à la clinique. Donc je les dégage, je les sors et je prends du recul aussi à les regarder dans mon atelier bis, où je fais des corrections, je crée des histoires, etc. Donc mon atelier bis me sert de pouponnière pour les bichonner et leur donner un sens et de les mettre en vie. Vous avez choisi d'exposer pour ce solo au quartier des Serres. Voilà, c'est quand même un espace ouvert. C'est un espace juste rêvé par rapport à ma double thématique. Non seulement, initialement, il faut vraiment vous dire que je n'ai pas du tout envisagé au départ de travailler dans ce contexte. Je fais mes tableaux et je ne convoitais aucun endroit, aucun. Je travaille avec mes toiles, je ne vois personne, je ne fais que travailler et je n'ai pas du tout réalisé qu'un jour, ou plutôt au bout de quelques semaines, quelques mois, que mes tableaux allaient prendre vie et allaient être jolis à présenter, si j'ose dire, dans ce contexte à la fois arboré et en plus qui défend les couleurs du Pink October, car nous sommes au mois d'octobre. De cet événement, si j'ose dire, initialement exposition d'art, j'en ai fait un vernissage évidemment, et puis demain, le 11, nous convoquons toutes les personnes qui le souhaitent à venir se joindre à nous pour un dîner caritatif au profit donc, de l'association BCC, Breast Cancer Care, dont la présidente est Madame Shamima Patel. Donc voilà, il faut quand même garder à l'œil il n'y a pas que les distractions et les divertissements dans la vie, il y a aussi une démarche engagée vis-à-vis de l'humain. Donc on peut faire les deux, on peut concilier les deux. J'ai un atelier au Creative Park, pas très loin de l'aventure du sucre. Vous tapez sur internet Gambart et vous devriez pouvoir trouver facilement le chemin jusqu'à moi.
Gambart tient un espace au Creative Park de Beauplan. Vous pouvez suivre l'évolution de son œuvre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur son site web qui propose un panorama complet de son art. Sur cette note, nous mettons fin à cette édition. On se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.